She promised and delivered. Abuzia first items aba bedru. Enche bia na me posti ye say mo se me movie aba Accra na emu no me hia nyoma kakra na adofo a se bi mo enoma bi ti se empa enkonwa fridge ene sa na mani nyina no mo me na mo no me na menya bi na menya posti video yi no na comment ni mo ma me ba ko beka say oh bones meboa wait kettle na microwave. Ampara me mami se me ma no up to 3 days. No kwasem enem wo hono ma na mami afre me se bones ma ba bedru location a wo de send me no enti bra na beji onioma me pie na kase me mami gina hono ye hwe ne yekoso. Oh and I want what do we no microwave ne. Oh wow, nice. But also shop no bubu ashi. Oh I was here. Hey, my microwave. Oh, but why are there? I mean, sure. Maybe my jacket at least with my teens where you are no mania microwave and so. Auntie, Bubu is side way. Atiko Junction. Mammy for Bubu number on your hair. Say, best said the word. Empress of Bubu. 0247 81 59 17 enti my mama for about ebia nyamboa ochina me ya de kakra bi e wole gon hono mti na metro page so kra nkrofo e frame me say omo inbox me. Oh okay, nice so how dey aba ne de abusia mo bubu ashi nyina akra he nyina no me number so beto so enti me da sipa I'm very grateful. Until I say dear, I had a mother benya. Until I say the man who said, may have sorted with Sao. God bless you. Jabuza master say mo nyina ambado me na makama ho na afrema mi adana se pa na waye no mani so yie ba bi mra biem sesi no aka no makakra enkonwa empa condition fridge ne wa aka bia no wo so abetim bia no na odi bia boa sisi mso mesisi me dem kakra enti master wa Accra ha no na wo pe microwave kettle ne san ma wi bia minti mwadaroma mesora mato ewo me mama honom na ayefe yie pa ti yankopon hyaw se wo so ohwe video yi share na nko nua bi ho se na be ya mama nsuso no na adwuma betimi akoso na number ni go so no mesra se ohia bi a frɛ no no deliver ma na sabi ono se na papa waye no ankoye na kabo ya me hyaw na onka nyina ye ho menim se afisa se no ni nyina ye nya ne e chense yi na yatimi ayibi ade aboa. Thank you very much and may God bless us all.